challenging moment in our history, let us remind ourselves that we, the hundreds of thousands, the millions of women, trans people, men and youth who are here at the Women's March, we represent the powerful forces of change that are determined to prevent the dying cultures of racism, heteropatriarchy from rising again. This is a demonstration of Wirecast. We recognize that we are collective agents of history, and that history cannot be deleted like web pages. We know that we gather this afternoon on indigenous land, and we follow the lead of the first peoples who, despite massive genocidal violence, have never relinquished the struggle for land, water, culture, their people. We especially salute today because I want to feel safe at school. Because I'm a feminist. The freedom struggles of Black people that have shaped the very nature of this country's history cannot be deleted with the sweep of a hand. We cannot be made to forget that Black lives do matter. This is a country anchored in slavery and settler colonialism, which means, for better or worse, the very history of the United States is a history of immigration and enslavement. Spreading xenophobia, hurling accusations of murder and rape, and building walls will not erase history. No human being is illegal. The struggle to save the planet, to stop climate change, to guarantee the accessibility of water from the lands of the Standing Rock Sioux to Flint, Michigan, to the West Bank and Gaza, the struggle to save our flora and fauna, to save the air. This is ground zero of the struggle for social justice. This is a women's march, and this women's march represents the promise of feminism as against the pernicious powers of state violence. An inclusive and intersectional feminism. An inclusive and intersectional feminism that calls upon all of us to join the resistance to racism, to Islamophobia, to anti-Semitism, to misogyny, to capitalist exploitation. Yes, we salute the fight for 15. We dedicate ourselves to collective resistance. Resistance to the billionaire mortgage profiteers and gentrifiers. Resistance to the healthcare privateers. Resistance to the attacks on Muslims, on immigrants. Resistance to the attacks on disabled people. Resistance to state violence perpetrated by the
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. The impending release of Chelsea Manning and Oscar Lopez Rivera. But we also say, free Leonard Peltier, free Mumia Abu-Jamal, free Assata Shakur. Over the next months and years, we will be called upon to intensify our demands for social justice, to become more militant in our defense of vulnerable populations. Those who still defend the supremacy of white male heteropatriarchy had better watch out. The next 1,459 days of the Trump administration will be 1,459 days of resistance. Resistance on the ground, resistance in the classrooms, resistance on the job, resistance in our art and in our music. This is just the beginning. And in the words of the inimitable Ella Baker, we who believe in freedom cannot rest until it comes. Thank you. Ladies and gentlemen, you may have read a story that said that we are not marching. I am here to tell you we are marching. Avenue. Please use the numbered streets to march to your north, which is this way. March to the north, get to Constitution Avenue, and turn left. Go to the Washington Monument. I got it. Go to the Washington Monument and turn to the right. You will see the ellipse, and then we can go home. We have people from here to the ellipse. We have already achieved our goals, but we are marching. This is a demonstration of Wirecast. Make sure you take care of the elders, the kids, and help your neighbors. We want this to be a safe march, but we still have speakers and we still have programs. It's going to take everyone in the back a little bit of time to prepare, so please take your time as we are preparing to march. Let us hear from the rest of our speakers. Give it up for Raquel Willis. This is a demonstration of Wirecast. The mother of Trayvon Martin, thank you for your words and thank you for your everything. This is a demonstration of Wirecast. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo por USA Noticias? Lo que estamos presentándole hace unos minutos era la marcha de mujeres que se está presentando en este momento en Washington, ¿verdad? Esta marcha, hay miles de personas, miles de mujeres que se han presentado en diferentes países, en diferentes ciudades de todo el mundo, en oposición a los valores que desde un punto de vista representa a Trump, ¿verdad? Además exigen la protección de las libertades civiles y de las diversas
y de la diversidad cultural que, según los organizadores, están en peligro tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Las acciones de protesta se tienen como un hashtag Women's March, que es la marcha de mujeres, y se centran en la marcha de las mujeres que se han organizado cerca de los edificios del Capitolio de los Estados Unidos. Y eso es lo que hemos estado viendo en vivo. En la primera jornada de Donald Trump en la Casa Blanca, empezamos con una marcha de las mujeres defendiendo sus derechos. Hasta ahora han sido convocadas multitudes, ¿verdad?, de manifestaciones en todo el mundo, en todo Estados Unidos, como en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, así como en Japón, Australia, Artántida, Sudáfrica, y en las ciudades europeas como Londres, París, Barcelona, Dublín y Milán. También están ahí, lo podemos encontrar en lo que es la cuenta de Twitter, cómo están poniendo las fotos de las marchas en las que han estado ellos presentes. Si puedo, voy a tratar de poner una foto en unos minutos. Estoy tratando de bajar una foto en las cuales les puedo mostrar lo que les estoy diciendo. Pero si no, ustedes pueden ir ahí a visitar Twitter y ponerle un hashtag Women's March, que significa marcha de mujeres, y ahí van a poder ver cómo se están reuniendo de las mujeres de todo el mundo para hacer esta marcha, ¿verdad? Los organizadores de la marcha llaman no solo a las mujeres, sino también a las personas que se sienten marginadas por la campaña de Trump a unirse y manifestar claramente la desaprobación, pues, del nuevo presidente, ¿verdad? Sabemos que ya es presidente y pues él es el que manda, ¿verdad? Pero de todos modos estas marchas no han dejado de parar en todas partes de las diferentes ciudades del país, ¿verdad? Y en todo el mundo. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel, se ha unido también a la manifestación para hablar por todas las mujeres que han sido elegidas para un cargo. Muriel Bowser, también ha argumentado su participación en el acto por la necesidad de defender los derechos de las mujeres. Así que pues eso es lo que hemos estado viendo y lo estaremos viendo durante el día y en los noticieros. Y quisiera traérselos a ustedes para que estuvieran enterados pues de lo que está pasando, no nomás aquí en Estados Unidos, sino pues en todo el mundo. Que tengan buen día y nos vemos después. This is a demonstration of Wirecast.